afternoon, everybody. I'll just read out a statement. I'll time it. If you have any questions, I sincerely hope there will not be too many. I'll be able to answer. Dear citizens of Kochi, it has been a great privilege to be the first managing director of Kochi Metro Rail Limited, the implementing agency of Kerala's dream project. I want to thank the Chief Minister, Sri Uman Chandi, and the government for their confidence in my ability to set up the organization and deliver its first major goal, to get union government's clearance. I am very proud of the fact that we have been able to deliver that in a record time of 10 months. Now comes the second act, the successful implementation of the project. For this, there will be a different MD at the helm. As I transition out, I want to say a few things to keep the record straight. Throughout my career, I have been guided by the ideal of dharma, doing one's duty without expecting any rewards. As a civil servant, I believe that it is my dharma to give the best advice and take the best action possible without fear of reprisals or consequences to protect public interest. That is exactly what I have done in the last 1 year in KMRL. The 4 principles that guided my actions during my tenure as MD of KMRL are the following. First, the principle of transparency. I believe that a fair and transparent process is a must for informed decision making and to safeguard public interest. On large projects such as Kochi Metro, open, transparent processes and tenders are always preferable, regardless of individuals and organizations involved, to ensure that you get the best goods and services for the best possible prices. Second, the principle of accountability and responsibility. As per the legal and administrative framework provided, KMRL is the implementing agency for Kochi Metro project. This is clearly spelled out in the orders issued by the state government and the union government on 18th June 2011 and 12th July 2012. So ultimately, KMRL is called to account for every decision on the Metro project, regardless of the choice of consultants, contractors, and advisors. Thus, KMRL cannot abdicate its responsibility. Hence, it is imperative that it has the authority to go along with accountability. Third, the principle of collaboration and professionalism. No single individual can do this project alone. So, teams from different organizations must collaborate and coordinate to execute the project. Execution must be driven by data with consideration to quality, cost, local needs, and responsiveness. Whether one is discussing the choice of technology or adapting a project to incorporate factors on the ground, professionalism should be at the core of decision making. Professionalism does not mean following the opinion of any individual, groups, or organization blindly. It means decision making after careful considerations of all available data and models. For instance, I have tried to incorporate multimodal integration of transport systems with the metro rail, which was not there in the project earlier. The result
has been the redesigning of metro station at Waitila Mobility Hub, where bus, train, and boat services come together for greater commuter convenience. This is the first multimodal hub in India. Fourth, the principle of moral courage. I consider moral courage the courage to take action despite the risk of adverse consequences to be an essential element of leadership. I understand that some of the positions that I took were not probably palatable to a few. I was fully aware of the inherent risks in advocating such positions. I have led KMRL based on these principles. After seeing the television coverage surrounding my departure, my teenage son asked me a very thought-provoking question. He asked, "Papa, was it worth it? Knowing what you know now, would you still make the same decisions that you made before?" My answer is, yes, I would still take those decisions. I move on with no regrets at all, only the knowledge that I have given my best. Speaking up for these principles was a calculated risk which I was prepared to take. I have always known that when you take on powerful interests and powerful people, you must be prepared to get hurt. Like our beloved Prime Minister, first Prime Minister, Jawaharlal Nehru said, "Failure comes only when we forget our ideals, objectives and principles, not when we stand up for them." There are many people whom I have to thank: the Mayor, Tony Chamini, the Collector, Sheikh Padi, the Police Commissioner, Ajit Kumar, and my office team for the unconditional support they extended for the project, along with Dr. Sudhir Krishna, Secretary, Ministry of Urban Development, who is also the chairman of DMRC. There is an African proverb that says, "It takes an entire village to bring up a child." A project is like a child that needs efforts of many to fructify. Finally, it's not about me. It is all about the metro project. It is all about the dream of Kochi, its citizens' desire to make it a world-class city. It is a symbol of Kerala's emergence as an economic hub. In order to achieve the dream, the show must go on. I pledge a smooth transition to ensure that the project becomes a reality. I am glad to have played a small part in trying to make that dream come true. Thank you very much. It was my privilege and honor serving you all. Thank you. I think we have clarified most of the things which we wanted to say. So this is my statement and also my farewell speech. So I must really thank you for all the cooperation and assistance you have given me and my team in the last 1 year. I want to reiterate here that we might have had our difference of opinion, but I consider them as professional and I consider them as necessary so that we achieve more progress. So it was a real pleasure working with all of you. I want to thank you. If there are any few questions, I'll be happy to answer. No single individuals can do this alone. Professionalism do not need depending a single individual in the world. The lab in Metro Pathira, Tokamoto, Chate, Pradhanapata, individual name is reason and now. Patra the area can carry on over the Asaka and Anna Kertma Mosan. Well, അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ്
എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. DMRCയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ എസ്.ഡി. ശർമ്മ, അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ശ്രീറാം, അതുപോലെ ശിവമാധൻ ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ, ഇവർ 3 പേരുമായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ആ ചർച്ച കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ച, about roughly 2 weeks ആവും. 7 പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത്, KMRയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡയലോഗ്. ദർ കുഡ് ബി ഡിഫറൻസസ്, പക്ഷേ ആ ഡിഫറൻസസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വി ആർ ഓൺ ദ വേ ടു സെറ്റിലിംഗ് ഓൾ ദോസ് ഇഷ്യൂസ്. പ്രോബബ്ലി ഐ തിങ്ക് another couple of weeks everything will be settled. Differences are various issues ഉണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഡിസിഷൻസ് എന്തൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാകും, ഡിസിഷൻസ് അറ്റ് വാട്ട് ലെവൽ എടുക്കണമെന്നുണ്ടാകും. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഓർഡർ പ്രകാരം കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയായി ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിക്ക് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളെ ഈ ഏജൻസിക്ക് ഏർപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നാച്ചുറലി ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. As you very well know, everything is a matter of dialogue. We can solve it. ഈ പുതിയ ആൾ വന്നാലും ഇതേ ഇഷ്യൂസ് നിലനിൽക്കില്ലേ? Issues need to be sorted out. അത് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് DMRCയുമായിട്ടുള്ള ഈ കോർ ഇഷ്യൂസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇത് പുതിയ MD വന്നാൽ നിലനിൽക്കും. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഭാഗം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, താങ്കൾ മാറ്റുന്നില്ലല്ലേ? ഈ DMRCയുമായിട്ടുള്ള താങ്കൾ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ മോഡല്, അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് സ്ട്രക്ചർ, അതല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ താങ്കളോടൊപ്പം അല്ല എന്നൊരു ഉദാഹരണമില്ല, താങ്കൾ പുറത്തു വരുന്ന ഉദാഹരണം. I'm a government servant. I go according to the government's orders. താങ്കൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടാണ് ശരിയെന്നാണ്. ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം ശരിയായ നിലപാട് താങ്കൾ സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് മാറി പോകേണ്ടി വന്നു. അതിനർത്ഥം താങ്കൾ സർക്കാർ താങ്കളോടൊപ്പം ഇല്ലായിരുന്നല്ലേ? I have no comments to offer. But even when the new person comes, don't these issues persist? Won't the issues remain the same that you raised? These are certain very core issues. Yeah. These issues need to be sorted out for any agency to perform according to the tasks given to that agency. Kochi Metro Rail Limited is given the job of implementing the project by both the governments. These are written orders. Therefore, when that company discharges its functions, it has to be according to the principle of accountability and responsibility. Who is accountable for the project? Who is responsible for the decisions? These core decisions need to be addressed. So those decisions we were trying to address by way of the dialogue between DMRC and us. അപ്പോൾ ആ തീരുമാനങ്ങൾ, ആ ഡിസിഷൻസ് ഇതുവരെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് വരുന്ന മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് അതുകൂടെ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ജിയോ മുഖേന സർക്കാർ എല്ലാ അധികാരം നൽകിയിട്ടും ആ അധികാരം വിനിയോഗിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? That's a very tricky question. I will say that I have had a lot of